আমার জিনিসগুলো আনতে আসছি, দেন বাসায় আসছি। বাসায় এসে লাঞ্চ করে রেস্ট করে দেন আবার চলে গেছি কলেজে। কজ আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম ছিল, দ্যাটস ওয়াই প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম শেষ করে দেন আবার বাসায় ব্যাক করছি নাস্তা করে। বাসায় ব্যাক করছি এখন আমার যে সকালে জিনিসগুলো আনছিলাম ওগুলো আনপ্যাক করতে হবে। ওগুলো আমার ছোটো ভাইয়ের জিনিস, মোবাইল আর এয়ারপডস, এগুলো আনপ্যাক করি, দেন দেখায় আপনাদের। এয়ারপডস, এটা হচ্ছে জয়রুমের এয়ারপডস, জানি না কেমন, ব্ল্যাক, লেফট ওয়ান, কেমন লাগতেছে। এটা হচ্ছে চায়নার প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে হাওয়াই নোভা 11i, সৌদি আরবে 1043, আপনারা কাউন্ট করে নেবেন। Again Rakib, sorry for this. এটা হচ্ছে মোবাইল, অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক কালার, হাওয়াই নোভা 11i। দেখি ফোনটা কি অবস্থা এটার।
হচ্ছে আপনার 8 GB প্লাস 3 GB আছে, আর রম হচ্ছে 128 GB। দেখ ক্যামেরাটা চেক করে দেখি একটু কি অবস্থা। FPS আছে অলরেডি, এটাতে 30 FPS আছে, 1080 পিক্সেল, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল নাই। দিস ইজ এ worst thing. This is the phone actually. আজকে আমি আর কোনো ধরনের শ্যুট করিনি, এই যে বৃষ্টি পড়তেছে প্রচুর, এই কারণে অডিও রেকর্ড করতে পারতেছি না, মাইক বের করতে পারতেছি না, দ্যাটস ওয়াই। তো আমি বাসায় এসে আপনাদেরকে ভাবলাম এটা হলো দেখাই ফোনটা আর এয়ারপডসটা। যদি আপনারা চান তাহলে এই মোবাইলের রিভিউ আমি দিব, যদি আপনারা চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। দ্যাটস ইট ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।